Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir daha Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Caspian Agro sərgisindən bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Təbii ki, sərgi başlayandan Agro TV Azərbaycan 4 ilə yaxındır Caspian Agro sərgisinin tərəfdaşıdır və bugünədək bu ilki sərgidə də öz xidmətini göstərir və izləyicilərə qonaqlarla, maraqlı müzakirələrlə xidmət göstərir. Hazırda daha bir qonağımız var. Qonağımız isə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycanda nümayəndəsi Nasar Hayatdır. Xoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə bilmək istərdik, FAO-nun Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sahəsindəki rolu nədən ibarətdir və FAO Caspian Agro sərgisinə hansı dəstəyi göstərir? Thank you very much. Let me start by conveying my gratitude and appreciation to Agro TV for inviting me over for this conversation today. Food and Agriculture Organization, as the name suggests, is the world's premier technical entity that works across the world to ensure that there is food for everyone, which is healthy, sustainable, nutritious for people to be economically and socially active. Now, coming down to Azerbaijan, FAO has been working in Azerbaijan since Azerbaijan's independence, and we have a full-time office in Baku since 2015, where we work on the upstream with the government and the ministries and the higher authorities to improve the policy environment, to help them bring in innovation, to help them bring in technology so that the downstream, which is our farmers and communities, can benefit from them. So we work with both sides of the agriculture, from the communities, farmers, all the way to the national government and the top agencies, to sort of make agriculture more profitable, sustainable, and long-term. Caspian Agro is one of those opportunities where we bring in all the key players together. Whether it is businesses, whether it is service providers, whether it is farmers, whether it is public sector service providers, private sector service providers, entities like us, the FAO, we are all together trying to work together for one shared goal, which is improving agriculture in a sustainable manner. Evet. Buyurun. Aha. Xanım buyurur ki, qonağımız da dediği kimi tərcüman da buyurdu, bildirir ki, FAO Azərbaycanda dövlət qurumları ilə fermerlər arasında əlaqələndirici rol oynayır və bugün də öz xidmətini peşəkarlıqla davam etdirir. Qısa olaraq tərcümə etdim və növbəti sualımıza keçək. Ümumiyyətlə, FAO Azərbaycanda dayanıqlı kənd təsərrüfatını dəstəkləyən hansı layihələri icra edir? One of the biggest challenges that our times face, and it's not only Azerbaijan but globally that we face, is climate change. And I was in a panel just before coming here, and I mentioned that my grandfather and my great-grandfather and their fathers were all farmers. But they have a certain degree of predictability. When to put in the seed in ground, when to expect rain, when the temperatures will go down, when the temperatures will go up.
But that has all changed with this impact of climate change that we all face worldwide. And with climate change, it's whether a prolonged period of drought or it's a sudden rainfall or it is a certain drop or increase in temperature, these all means a lot to farmers. And with the climate event, the farmers not only lose their production, their crops, but they lose hope also. So that's something that it's a challenge that we all face. In Azerbaijan, the water is becoming scarce, the temperatures are changing, the soil health is a question that we need to tackle. So with all these challenges, Azerbaijan is moving forward in a way that we develop our agriculture sector in a long-term sustainable manner. Agriculture is not something that we need to develop for my generation. It's for your generation and for the generations that will come after you. So FAO works very, very closely again with the communities in helping them do climate smart agriculture, as well as with the government to come up with policies and practices and services that are responsive to the climate change. Göstərdiyimiz servisdir. Və Nasar Hayat özü qeyd etdiyi kimi əvvəlcə də demişdi ki, özü fermerlər bir ailəsində həyata gəlib və fermerlər ilə yaşayıb və görüb ki, necə bizdə gördüyümüz klimatın dəyişikliyi, iqlim dəyişikliyi necə təsir edir. Ən sadə bir şeyə, torpaq ilə işləməkdən dənələri necə manipulyasiya etməyə. Bu da gələcəyimiz üçündür. Tək indiki zamanda yaşayışımız deyil, gələcəyimizdəki uşaqlar üçün olan bir servisdir. Mən belə başa düşdüm ki, FAO Azərbaycanda fermerlər üçün ağıllı sistemlərdən necə istifadə olunması istiqamətlərini göstərir, belə deyək. Change is being used for farmers in FAO. Climate smart agriculture is a set of practices. It's based on two very distinct factors. One is how we provide information to the farmers in advanced manner that we call the early warning. How do we provide early warning services to the farmers? And recently Azercosmos has come up with a farmer app that would really provide advanced information to the farmers. On the other end, if the temperatures are changing, how to manage pest and disease. If the rainfall comes earlier or late, how to come up and use the varieties of crops that are resilient to this. I will not say any crop is safe against climate change, but there is some certain degree of resilience of certain crops. So if we use those varieties, if we use the right practices, if we use the information, that is what essentially comes up with the climate smart agriculture system. And that is what we are introducing to the farmers in Azerbaijan also. Ağıllı iqlim sistem dediyimizdə FAO tərəfindən biz çoxlu fəaliyyətlər göstəririk. Hətta Azərkosmos ilə birlikdə bildiyimiz qədər bir tətbiqləri var Azərkosmosun. Fermerlər üçün çox rahat bir tətbiqdir. Bilirlər nə zaman yağış yağır, nə zaman havalar kəskin dəyişir. Buna mitigasiya deyilir. Çatanlığın artırılması. Eynən. Əvvəlcədən planlaşdırılıb manipulyasiya etmək və bildiyiniz kimi dənələrdən başlamış kropların kontroluna qədər, pestisidlərin kontroluna qədər Azərbaycan çox böyük bir qabağa düşərlik bir servislər göstərir pestisidlərin alınmasında və bu da mitigasiya metodlardan biridir. Qonağımızdan çox qısa alaq. FAO hazırda Azərbaycanda kiçik və
orta fermerlərə hansı dəstək göstərir? Third question, what is I think family farmers are at the heart of global food production system. And that's true for Azerbaijan also. So unless we work and support the small family farms, we are not really getting a long-term sustainable and equitable development in the agriculture sector. So that is at the heart of FAO's work everywhere, including Azerbaijan. In our programs that will come up in next couple of years, we are really working on supporting these small family farmers in improving their productivity, in improving their efficiencies, and as our Director General, Mr. Chu Dong-yu says, producing more with less. More food with less water, less chemicals, less fertilizer, so that we can get a long-term sustainable agri-food system. Daha dayanıqlı və uzun ərzaq sistemini dəstək etmək üçün bizim gələcəkdə məqsədimiz odur ki, fermerlərə ilk öncə köməyimiz Chu Dong-yu nə qədər Director General dediyi kimi qeyd edirik. Daha çox ərzaq, daha çox ximikat, daha çox intervensiyalar ilə necə həyata keçə bilər? Daha çox istehsalı böyütmək üçün isə FAO bu fəaliyyətlər üzərində işləyir. Son olaraq bilmək istəyərdik FAO-nun Azərbaycanla bağlı planları, hədəfi nədən ibarətdir? O çox qısa xahiş edirəm, vaxtımız azdır. Plans and aims in Azerbaijan. Well, you know, aims are very high. We want agriculture sector to be the driver of economic growth in Azerbaijan. That's our aim. In terms of how do we achieve those aims, we have plans of working with the Ministry of Agriculture and other ministries at the national level to improve the policy and service delivery. And on the other hand, work with the farmers and communities to improve their production systems, be it using improved inputs, be it using efficient means of water irrigation, or be it means of improving access to market. So we have big plans and big high aims. Hədəflərimiz böyük, məqsədlərimiz ondan da böyük. Bizim etdiyimiz gələcəkdəki məqsədlər nazirlik səviyyəsində həyata keçirilməkdir və fermerlər səviyyəsində isə onlara su, irriqasiya, iqlim dəyişiklikləri ilə aparılan mücadilədə dəstək etməkdir. Bu iki tərəfi birlikdə götürüb gələcəkdə davam etmək. Bir sözlə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərin həllinə kömək etməkdir. Bəli. Çox təşəkkür edirik, minnətdarıq dəyərli fikirləriniz üçün. Bununla da növbəti müzakirəmizin sonuna çatdıq. Bir daha qeyd edim ki, qonağımız BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycanda nümayəndəsi Nasar Hayatdır. Biz isə canlı yayımlarımızı davam etdirəcəyik. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.